6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ? ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಎಂದರೇನು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ welfare state, the Indian Constitution has specified certain principles. They serve as guidelines to the state to frame policies. These principles are known as directive principles of state policy. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 2, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್? Directives has the Constitution given to the state for establishing women and child welfare. This includes equal pay for equal work, maternity relief to women, protecting children from exploitation and providing opportunities for their healthy development, and giving free and compulsory primary education. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಎಂಡೋರ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ ಆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲಾಟರ್ ಆಫ್ cows and calves. Next we go to see the question number 4. What have the states been giving directives to ban the consumption of liquor? The consumption of liquor affects the health. It destroys the economic conditions of the family, especially of the poor, and leads to the exploitation of women. Hence, the state has been directed to prohibit the consumption of liquor. Here, why have the states been giving directives to ban the consumption of liquor? The consumption of liquor affects the health. It destroys the economic condition of the family, especially of the poor, and leads to the exploitation of women. Hence, the state has been directed to prohibit the consumption of liquor. And discuss in groups and answer. Social justice to the weak. Social justice is a political and philosophical movement that aims to ensure that society is fair and equitable. This is the human right to understand and use the legal system to advocate for oneself. When our legal system fails to protect fundamental freedoms, and the marginalized population are more vulnerable to injustice, minimum wage, and biblical justice. Prohibition of consumption of liquor. Prohibition, legal prevention of the manufacture, sale, and transportation of alcoholic beverages with the aim of obtaining partial or total abstinence through legal means. Protection of historical monuments.
Preserving historical monuments involves protecting them from damage and deterioration and external factors that can cause decay. Here are some organizations and agencies that involved in the preservation of historical monuments. What can be done to make right to education for children for effective? NGOs such as CRY India play a crucial role in empowering education by supplementing government efforts through community based programs, capacity building, and advocacy. They often provide additional resources, training, and support to marginalized communities, helping to bridge gaps in the access to quality education. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.